want to welcome you in our webinar, which was on behalf of the Israeli Wound, Ostomy, and Incontinence Association with Gamida and B. Brown. And I want to present you Professor Emmanuel Kessler from the Sorbonne University, and we would love to hear your presentation. Thank you for joining us. I'm very happy to be here, and thank you very much for your warm welcome. I'm a full professor in Sorbonne University, which is central from Paris. I have some disclosure, and for sure have some affiliation with B. Brown as a speaker. So just to introduce my hospital, just for those who know Paris, my hospital is located southeast. As the area of the hospital is a big one, it's like a little village in the city. And at that time, it's not winter, but it's very sunny and very hot. And our building is this one, the building of emergency. So the Department of Urology is dedicated to all type of subspecialties, for sure oncology with the robotic platform, but also we have a huge functional urology and neurourology activity, and probably that's why I'm to this evening in front of you. So the topic which has been selected this evening is to discuss about self-catheterization and indwelling catheters, and what is the place of intermittent catheterization. And when, for most of the urologists, when we speak about intermittent catheterization, there is a mental link that it's related to spinal cord injury. And definitively, the main improvement we've made within the last 60 years have been made in the field of spinal cord injury. I would say that all spinal cord trauma, whatever it's congenital or acquired trauma, which are below the pontine micturition center may be linked with sphincter dysynergia, and in this condition, patients cannot void at all. So usually for those patients who suffer spinal cord trauma, we have a nice classification which has been published by Madersbacher. He is an Austrian urologist, and we have been used to be part of the ICS Urology Committee together. And this classification is just to underline the fact that for any spinal cord trauma, we may find some disease of the bladder, overactive or not, and some disease of the sphincter, dysynergic or not. And finally, it's a combination of the unstable voiding and storage phase, which may create some degree of chronic urinary retention. And in this case, there is no other way to empty the bladder than using a catheter. Just to start, we have to keep in mind that there is no medical treatment at all to reinforce an underactive bladder. And should the bladder be overactive, we don't have good treatment to empty a bladder when there is a sphincter dysynergia, or I would say an hypertonic urethra. That's why self-catheterization, as it has been discovered and deployed within the last 60 years, is a fantastic treatment. So as we speak about intermittent catheterization, I want to have this first slide on the voiding phase management, because our topic this evening is to have a good decision tool in front of patients. Which way will my patient empty his bladder if he suffers some degree of retention, whatever it's chronic or acute? And so there are some solutions which are non-invasive. What we call the suprapubic tapping is for patients who are not able to catheterize. They may tap because they have a reflex bladder, and it may be efficient in some tetraplegic patients. It's no more used except for those who will have sphincterotomy, and it's not our topic this evening. The very used in the past bladder expression, which is called the Crede maneuver. It's a way to express bladder with the hand just at the level of the pubic bone, just to push on the bladder and to push urine through the urethra with huge force. It's efficient to empty the bladder, provided that the sphincter is not too much, doesn't have too much strength. But in a long-term run, it's a very bad way to empty the bladder, because all the pressure
you put on the bladder will be for sure good to express urine through a non-open urethra, but it will also go to the kidneys, and the kidneys may suffer. So for those patients, we will use suprapubic tapping, what we call reflex voiding, or those who will have bladder expression, should they be male patients, they may use condom catheters. And I like these pictures of very old-fashioned condom catheter, which was for some patients suffering pure incontinence or using bladder expression. Definitively, all of these non-invasive techniques are not no more used. And today we use catheterization. We may discuss indwelling catheterization, which is done for some patients. Is these pictures of a patient suffering destruction? Yes, speaking about non-invasive techniques. Now, other catheterization is indwelling catheter, which is a bad one because it may create tumors or big damages on the penis or on the full urethra. And so definitively suprapubic catheterization is a good way to replace indwelling catheters. But nowadays, whatever we think, CIC is considered as a gold standard method for long-term bladder emptying in neurologic lower urinary tract dysfunction. And such a way will lower the risk factor of UTI in comparison with other techniques. And just for the next 30 minutes I will speak, we have to have in mind that when you use a catheter to empty the bladder, you can do it when you want. You can do it without any pressure. So the emptying process is a low pressure process. The emptying process will be fully done, no residual urine or very few. And so it's protecting upper urinary tract. At the same time, it's giving ability to empty the bladder. So recommendations are very clear. So if you see, that's a recommendation which have been published now 6 years ago with the SIU. It was a specific dedicated consensus conference on neurological management of spinal cord injury patients, just to remind all of us that the level of evidence for intermittent catheterization is usually 3 or 4, but the level of recommendation is A or B. So we all agree that CIC in those patients who are able to use a catheter and to introduce it is the best way to empty bladder and to protect upper urinary tract. So where is CIC coming from? It's good to have a look on history. And after the First World War, I like to remind this specific conference, which was held in Paris, the Inter-Allied Conference in 1917. And the report was in French language, but at that time it was a start to understand what happens with paraplegic or tetraplegic patients. And it was described in this conference that special care was to be given to neurogenic disabled patients. And it was nice to see that our past colleagues looked for paraplegic patients, and they found that paraplegic patients had either retention or incontinence, and usually both, with chronic retention and overflow incontinence, and all types of incontinence as partly residual urine participation. So we know since more than 100 years that there is a main issue with emptying of the bladder in spinal cord injury patients. And we have to be very thankful, grateful to Dr. Wittmann. He was a German neurosurgeon working in UK since 1939. He developed the National Spinal Cord Injury Center from Stoke-Mandeville, still there. And he was the first one to describe that CIC by a medical doctor 3 to 4 times per day was able to avoid bladder distension, which was a great risk, to avoid indwelling catheter, and a good way to, they were thinking that it could help for bladder contraction and recovery of bladder function. It was not the case. It was the only mistake they made. So now the birth of CIC came through Jack Lapides, and everything is said in this fantastic paper. This paper has been republished by Journal of Urology in, it was 1972, and it has been republished 30 years later on, because this paper described what we have to keep in mind this evening, that CIC is able to protect
against infection and ischemia of the bladder because you will avoid over-distension. It's known that distension and high pressure may create ischemia of the bladder, which could be part of some urinary infection symptoms, and that frequent emptying of bladder will prevent distension and ischemia. And I like when you read the full paper to see that he reports about some verbatim of patients, and he wrote that we have never seen a more grateful group of patients because of CIC. So I hope that it's something you have part of your armamentarium in your everyday life. But definitively, the idea that CIC has to be the best treatment to empty bladder with a low pressure is now done. And now we have to look for the other side of the story of CIC, which is, yes, we know that patients have to empty many times a day, but we have to have materials. And so I will not speak about the history of catheters, but now we have some catheters. Those are from a company you know well, but there are a lot of catheters which are now available on the market. And the main issue is not to obtain catheters on the market, but is for patients to afford it. In France, we are lucky because it's fully reimbursed. And so patients may catheterize themselves with catheters which are free of charge, even if it's prescribed by the medical doctor, and we have specific teaching session with nurses. So definitively the material is part of the way we have been able worldwide to use it. And if you look on the therapeutic algorithm on what is the typical patients we will use CIC, as a therapeutic algorithm of management of spinal cord injury patients. As I said, they suffer most of the time detrusor hyperreflexia, so we have to check the bladder management. It's another issue. We don't speak about it today, but they suffer dysynergia, detrusor external sphincter dysynergia. It's because of that they are not able to empty by themselves. And so the management is on the algorithm, it's using IC or no IC. And it's a binary discussion. Is my patient able to use IC or not? And if he's able to use IC, then you use the algorithm to manage bladder and to teach him how to use it. So the definition of intermittent catheterization is drainage of the bladder with subsequent removal of the catheter. So you avoid all complications of indwelling catheters, which includes long-term run, it may include bladder cancer, but on a short-term run, it will include destruction of urethra, destruction of bladder neck in women, bladder stone, urinary infection, pyelonephritis, because if there is a catheter, patients will suffer reflux. And the only thing we know now about indwelling catheter is that if patients have to keep it, you have to manage the bladder, the detrusor hyperreflexia. And now it's well known that they have to use anticholinergic drugs or botulinum toxin A. But coming back to IC, the objectives are to empty the bladder, prevent overdistension, prevent complications. The first one is urinary infection. And definitively, those patients who come to my clinic today, they don't come saying, I want to prevent complication. They come saying, I want to have a good quality of life and social continence. And as a neurourologist, patients are coming saying, I want to be continent, I want a good quality of life. And as a neurologist, I'd say, okay, I will do it. I will do my best to provide it. But first, I want to check upper urinary tract. I want to prevent complications. I want to prevent overdistension. And using both these elements of the discussion, patients will be safe. So today, what are the main indications for intermittent catheterization? The first one, as I said, is hypo or contractile bladder, as we see in some neurological disorders. The other one, which is more and more popular through guidelines and also in our practice, is those patients who suffer retention because of prostatic enlargement. They have no neurologic disease. They just suffer high pressure because of big prostate or high bladder neck pressure, or sometimes urethral stricture and it may be used to calibrate the urethra. But
one good indication we have to promote in our urological field is to use self-catheterization, usually as a temporary manner for those patients who suffer acute urinary retention outside of any neurological disease. And there is another main indication, and as urologist or gynae, we know it, those patients who will suffer urinary retention after surgery and at this stress urinary incontinence surgery. And we know that those female patients who will have stress urinary incontinence surgery, they may suffer retention within a few hours or few days. They will be promoted to self-catheterization. And another more rare condition is those patients who have a catheterizable reservoir. We call it Mitrofanov. I will not speak too much about it, but I will be ready to answer some questions. So, what about indications? Indications is to avoid clinical significant post-void residual urine, but looking for why we prevent post-void residual urine is because we want to prevent complications. The first one being urinary tract infection. And when you follow a patient using self-catheterization, you have to be careful about prevention of abuse of urinary analysis. If a patient is well controlled with self-catheterization, he doesn't need any urinary analysis in his everyday life. In our practice, in my practice, GPs are used to prescribe too much urinary analysis because they think that self-catheterization will create infection. It's opposite. Self-catheterization will prevent urinary infection because we empty the bladder every 3 or 4 hours without any pressure. So it's very difficult to explain it to patients, but it's something which has to be well taught to those nurses and physicians who start to do it for their patients. Do we know some contraindications to IC? Yes, the poor manual dexterity is one. That's why some patients may have Mitrofanov, what we call continent diversion at the abdominal level. Patients may have urethral abnormalities. They cannot access the urethra, and it may be permanent and definitive, so we cannot do anything. Or it may be temporary, and they will have continent stoma. It may be some mental inability or lack of motivation. I have an example of a group of patients who is typical group who stops catheterization behind your back. It's patients suffering myelomeningocele. You must never trust them. Most of the time, they stop catheterization or they don't catheterize enough, not telling you that they stop it. So, could we or should we promote third-party catheterization? It's, I would say, it's a local issue. It's a nationwide issue. In France, we don't promote at all third-party catheterization because we are not able to afford nurses every 3 hours, every day of the week, every day of the year. In some part of the country, it's possible, and some nurses do it, or they share it with some relatives of the patient. But as a basic teaching of intermittent catheterization, I really plead not to promote third-party catheterization. It has to be done by the patient for many reasons. The first one is motivation. The second one is prevention of any trauma of the urethra. And we know the patient will be less trauma, will create less trauma on the urethra than any third-party catheterization. So definitively, I hope I convince you that third-party catheterization is not the best way to do it. Now, what about the type of IC we may use? Because IC is a way to empty the bladder, but we could use sterile gloves, sterile catheter, and washing hands, washing the skin, and so. And definitively, self-catheterization is not a sterile technique. The sterile technique is made for operating rooms or for hospital everyday life for many reasons. But for those patients who use IC, it's not a sterile technique. It's either an aseptic one. It means that patients will do their best to prevent any infection or any introduction of bacteria.
It may be the case when some patients are at the hospital, because we don't want them to catch bacteria from the other patients. But in the everyday life, in the routine life of patients, outside of any medical management, the technique is a clean technique or no-touch aseptic technique. In our practice in France, we use the clean technique. The guidelines promote a lot no-touch technique. It means that the catheter will not be touched by the fingers of the patient, but through a sponge or any packaging trick which is prepared by the company. And companies are very nice, because they made a lot of packagings which are very nice not to touch the catheter. In my opinion, no-touch technique is not useful, except if it's a way for the patients not to touch the gel or the lubricant, or to be able to have a good catch of the catheter if the patient doesn't want it to slip through the fingers. So as a conclusion of this discussion about the technique, you may keep in mind that the both techniques in everyday life are no touch and clean. Aseptic is for, I would say, medical area in a medical setting, and sterile technique, it's typical catheterization in the OR. Now, how to teach it? It has to be done at least 4 to 6 times a day. The best way to teach it is to use a voiding diary and asking the patient for a few days to write time and volume when they use it. And such a way will be able to help him to catch the best moments of the day. They have to do it. Usually in a patient having 1.5 liter urine per day, 5 to 6 is a good way. We are used to say to the patient, you will do it at 8 in the morning, 12, you will do it at 4 and 8 p.m. And then when you go to bed, it's 5. And some have to use it at night, depends of production of urine at night. Some will do it one more time in the day because they drink a lot. It's personal habits. But it must be adapted to each patient. And really, we know that 4 to 6 is the standard way to teach, then we will adapt. Some patients have a big bladder, fully atonic bladder with a low pressure, big capacity. Some patients may use 4 a day, and they go less to toilets than we do. But for most of them, it's 5 to 6. And when you teach it, we have to say to patients they have to avoid over-distension. Over-distension is distension over the normal capacity of a normal bladder. And we are used to teach that 400 to 500 milliliters is the biggest volume they may store. Why and where is coming this number? It's coming from Lapidus' work, where it has been well shown that more you have volume, more patients will be at risk for infection and the storage of bacteria. So this is not coming from nowhere, it's coming from experimental works made by Lapidus and thereafter from our clinical practice with patients. Intermittent catheterization, patients may suffer complications. It's a big debate, complications, because if you look for literature, we could think that it depends on the catheter. Definitively, it depends on the catheter, the shape of the catheter. It depends on the lubricant. But at this moment, we have no level of evidence to show a major difference between one catheter and one other. We can say that some catheters are more easy to use, are more smooth, more easy to go through the straight sphincter. But the first complication is urinary tract infection. When I say that, I say symptomatic urinary tract infection. We don't care about asymptomatic bacteria, which is now part of our recommendations, and it's well said in our national and European and international guidelines that asymptomatic bacteria in a patient with a well-balanced bladder doesn't have to be looked for and neither treated. Could patients suffer some discomfort? Yes, for those who have some urethral sensation. For example, those patients who will use it after acute urinary retention with BPH. At the beginning of catheterization, they are always afraid by pain and urethral discomfort. And with time, they feel more comfortable, more confident, and they will use it. So
part of the discomfort is related to urethral sensation, it depends on each disease, and to the anxiety and of the patient. Patients may bleed. They may bleed because of microtrauma, which is not an issue. If you look for papers reporting about such catheterization trial, we always report about microhematuria, but finally it doesn't have any clinical significance. So we don't care for it. For sure, patients may suffer major urethral bleeding because of false route. It's another issue. It's related to the fact they catheterize. Most of the time, it's not related to the type of catheter, but some technique mistake or an unscheduled event in the life of the patient. Definitively, if you have to use self-catheterization, you have to have catheters with you, so it may decrease the quality of life of patients because they have to wear a catheter. But for those patients who are, for example, wheelchaired, it's an improvement of quality of life because they can do it in their wheelchair and they don't have to go to toilets. So the quality of life is a matter of level of 0, you know. Male patients may suffer epididymitis. It's well known, and we don't know exactly how to prevent it with time, except good teaching and good use of the good catheter. And what is a very interesting issue is urethral stricture. We know with long-term run, 10, 20 years, that patients may suffer some degree of urethral strictures, which are not clinically significant because they use catheters every day, many times a day, so they are keeping the urethra a good caliber. Should they stop, the stricture will become clinically significant. So urethral stricture is a good issue to study, and I am planning for some study on that. So because we speak about urinary infection, symptomatic urinary tract infection, and we are discussing through a BBRON meeting, I'm pleased to show you 2 slides, which is a study we published recently with Chris Chappell and Bridget Church. It's reporting about a big UK database. It's a longitudinal patient database in UK, and we tried to find in this database some factors which may find a difference between patients using hydrophilic catheters or pre-lubricated catheters. This is a poster we shown at the EAU last year, and we looked for subjective symptoms of urinary tract infections. You know, it's a real practice database, so it means that patients were not performing urinary analysis as a routine practice. So in this study, we have been able to find some items which may be related to the fact that patients suffer of urinary tract infection. It was the fact that they had some prescription of non-specific antibiotics with diagnosis of UTI, or that some antibiotics were prescribed specifically linked to UTI. And looking for these parameters, we have been, 2 groups of patients have been prepared through a propensity score matching. So 2 groups, one group with a pre-lubricated catheter, it was the BBRON one, and the second one with hydrophilic catheter. It's a UK market, and the pre-lubricated catheter are just now rising in the market of catheters in UK. And so what we find in both groups, we find that there was a similar proportion of patients with at least one suggestive symptoms of UTI. So it means that on the long-term run, there was no difference in both groups in terms of having more than one suggestive symptoms UTI per year. But at the end, there was significantly fewer symptomatic UTI in patients with pre-lubricated group. So if you look for a number of symptomatic UTI per patient, it seems that there are a trend of lower rate of symptomatic. So finally, what is the best choice of catheter when you have to use intermittent catheter? Definitively, single use is more easy to use, and there are now some studies comparing reusable and single use,
And we wrote a paper with ICS group about reusable catheter in underdeveloped countries. Some issue we must not forget. Reusable catheter is a good tool to use, but not as comfortable as single use, and definitively coated catheters, because if you use single-use catheters, they are coated. So you save a lot of materials to have with you. And both catheters which are used are hydrophilic or pre-lubricated catheters, which are not at all the same types of catheters and lubricant. So there is an international agreement that coated catheters are probably the best one. Don't forget that in some countries, reusable is not a bad choice. We have a lot of patients from North Africa in our country, and some go there and use reusable catheters, and they don't suffer any problem. Is there any difference from pre-lubricator versus hydrophilic? It seems that coated catheters appear to be the best option through all guidelines and all reports, but there is no difference highlighted between hydrophilic and pre-lubricated if you look for complications and for long-term use. So then it's a matter of market and a matter of easiness to use per patient and the way catheters are prepared for each individual. So looking for what was reported through guidelines, I really want to emphasize some very important sentences. If a patient is using intermittent catheterization, asymptomatic bacteria is a frequent finding in spinal cord injury patient, level of evidence 3. The most frequent urologic complications are recurrent UTIs and urethral trauma, definitively. At this moment, the difference between catheter has not been really shown. And we have to make some studies on urethral trauma. There are a few. Kidney stones are more common in spinal cord injury patients, but it's not our topic today. The recommendations for intermittent catheterization really definitively grade B of recommendation. Clinicians should stress to patients the following method to prevent UTI. So it's the best way to prevent UTI in patients who are unable to void. And we must not treat asymptomatic bacteria except if patients undergo surgery or endoscopic manipulation, or except if the patient, and that this is true for neurogenic patients, if patients report of symptoms which are unusual for himself, but he knows that it's linked to some urinary infection or a high level of bacteria. And should you look for the main report, look for incontinence report. I want to give you now, just to finish within 5 minutes, a quick overview about other indications. Urinary retention and stroke is very common for patients who suffer stroke to suffer urinary retention. In most of the cases, all female and male patients will suffer acute urinary retention at time of stroke. The best way to deal with to protect urethra is to use self-catheterization when patient can start it, and waiting for that to use third-party catheterization when patients are in intensive care unit. So really look for it, and if you look for stroke clinical presentation in terms of lower urinary tract symptoms, chronic retention is about 6 to 10% of patients. So at this moment, you have to know that for stroke, patients have to be taught safe catheterization either for the acute phase or for the chronic phase. It's very well described. And just keep in mind that usually for those patients who suffer stroke, acute retention, and then chronic retention with stroke, usually for males, the bladder function will recover and they will be able to void again after surgery. So same for multiple sclerosis. I go quickly through it. I will let you the slides if you want. And definitively, there are a lot of algorithms for management of chronic urinary retention in multiple sclerosis showing that self-catheterization has to be taught at the moment patients suffer self-urinary retention. So to speed up, I'll let you the 5 last slides just to show you that whatever the guidelines, if it's EAU nurses, if it's the APIC guidelines, professional infection control and epidemiology, if this is the healthcare infection control practice advisory committee in USA, or if this is ICI,
all guidelines are in agreement, and definitely there is no more place for indwelling catheters except challenging cases, because patients are not manageable or very fragile. And for sure, I cannot say I never have any patients with indwelling catheters, but I did my best to suppress it. So I will stop there my talk. Thank you very much for enlightening presentation. And if anybody has any questions, You're welcome. I'd love to hear them. I see. A child that doesn't want to catheter. It's a very good question. Yesterday evening, I had my every 2 months meeting with the pediatric department. We are used to work with rehab physicians dedicated to neurourology in children. A child is able to start catheterization very early, 6 to 7 years old, before parents are very involved. And one point is, at one point, parents have to leave the catheterization to the child, which is not easy to manage. I would say the most challenging population are those who suffer spina bifida. Spina bifida, they are reluctant to everything, and we know they stop catheterizing when they are just 15 years old. You know, they reject everything. They reject parents, they reject school, and they reject the catheters. So at that moment, we have to be very careful and to have specific appointment with them. So how do you treat them? I treat them as adults, except that parents have to start with them and then we give it to them. And we are surprised how a child, when he is taught for that, if he has no cognitive impairment, is really able to do it. But I must say, as a personal matter in France, as adult surgeons, I don't deal personally with children. I am linked with the pediatric department for that. Professor, I have a question for you regarding the poster that you talked about. So you showed us that there is a significant difference between the two groups regarding the UTIs, the pre-lubricate and the hydrophilic group. Do you know why? What is the reason for this less infectious, less UTIs? We don't know, absolutely no, because it's for those patients, both groups are equal, and it was a surprise. If you look for, if I remember, for sex, I guess it was more for women than men, I guess, but we should look for the paper. It has been published, and we don't know exactly. You must know that the analysis of this database has been a very long process, because as it was routine practice data, it was very difficult to find the way to make some differentiation. The only difference we found, and to see it's 0.006, is this one, without any other explanation than we saw that. That's all. And I remember there was also a difference between age groups, but I don't remember which one at this moment. I didn't look for the paper for this meeting again. But should the audience look for it, they will find the explanation. And definitively, for me, the main messages of this paper is, first, registries in a routine practice in a country are very important to confirm that self-catheterization is used, that there are not so many complications, and to find some differences between practice or catheters. The study has to be built for that, and it was not the case. Thank you. How many follow-up did you do? We do about 1 mitral follow-up every 2 weeks in the department, except holidays. So we are starting to slow the process for July and August. It's very specific for the department because we are linked with a big rehab center, Garches, dealing with spinal cord injury and multiple sclerosis patients. So we do a lot, and I do it since the year 2000. I must say it's a very good surgery for those patients because they will be very independent. But you have to know that the level of redo surgery, just the local skin redo surgery, to enlarge the hole, is something you have to inform the patient. But it's really a fantastic surgery because you make patients fully independent.
to go back to university, to go to work. They can catheterize everywhere. They protect their shoulder when they are becoming aging patients. So it's really a fantastic surgery. We do a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bonsoir. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Good evening. Good evening. אז אנחנו נמשיך לשלוט באי שליטה, מפי לובה טוקר, היא אחות ראשית במחלקה אורולוגית וכף רגל בהדסה עין כרם, ולובה, הבמה שלך. אז אני טוקר לובה, אחות ראשית במחלקה אורולוגיה במרכז רפואי הדסה עין כרם, ואני רציתי לפנות היום, לנצל את ההזדמנות, לפנות לכל האחיות שעובדות, לכל הצוותים הסיעודיים, אחים ואחיות שעובדים במסגרת, בבתי חולים, מסגרות אשפוזיות, לדבר על עליית מודעות ברמת הידע בקרב הסיעודים, בקרב צוותים הסיעודיים. קתטריזציה עצמית יכולה לפגוש אותנו בעצם בכל מקום, זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות בן אדם מבוגר, זה יכול לנבוע ממספר גורמים, אבל כבר תחסו לרוב הגורמים בהרצאה הקודמת, אני לא רוצה להרחיב על זה, מה שכן, חשוב לי להגיד איפה זה יכול לפגוש אותנו בבית חולים, ואתם רואים פה רשימה ארוכה מאוד של מחלקות, כל אחת מסיבה אחרת, זה יכול להיות בעיה נוירולוגית, יכולה להיות טראומה, יכולה להיות בעיה כזאת או אחרת, אבל זה בעצם יכול לפגוש כל אחות מרכזת טיפול במרכז הרפואי, ובעצם האחריות שלנו, של אחיות מרכזות טיפול, זה לתת את ההדרכה, להעניק את הידע למטופל, לוודא שהוא קיבל את המיומנויות המתאימות ולשחרר אותו, וכמובן ליצור קשר עם קהילה על מנת להבטיח לו את הרצף הטיפולי. ופה בעצם יש לנו בעיה, אני יודעת שזה לא רק אצלנו, יש את זה במרכזי רפואיים אחרים, אבל אני אדבר עכשיו בהדסה, זה נושא שאפשר להגיד שאין לו אמא ואבא ברמה של ריכוז תחום. אנחנו מכירים שיש מרכזי תחום סכרת, פצעים, סטומה, יש נאמנים בכל מחלקה, יש מישהו שבעצם יש את הישיבות הסדירות ומישהו שמעביר את זה לצוותים, עדכוני ידע, ולתחום של אי שליטה אין את זה, אז בעצם אין לצוותים מאיפה לרכוש את הידע בשביל להדריך את המטופלים, וזה נושא שמרגיש שהוא איפשהו נופל בין הכיסאות, וכך מטופלים לא מקבלים את המענה המיטבי בשבילם. עכשיו, הבעיה הזאת קיימת לא רק אצלנו, יש מחקרים שמראים את זה באירופה, זה מחקר שיזם על ידי איגוד אחיות אורולוגיות באירופה, שבדקו רמת הידע אצל אחיות במרכזי טראומה, למטופלים שעברו איזשהם פגיעות בחוט השדרה, וראו גם שם בהדרכה למטופל ל-CIC, היו הרבה טעויות, בשימוש בכפפות, בשימוש בצנתר הנכון, קשורות לציוד, לבדיקות של תרבית שתן כאלה ואחרות, ובעצם ראו שיש בהחלט צורך להדריך את הצוותים, שבעצם הדריכו נכון את המטופלים. אחד המחקרים בדרום אמריקה הראה שבמרכזים אונקולוגיים לילדים, הם בעצם בדקו כמה תחומים, הקשר בין הדרכות מובנות במחלקה והדרכות, בעצם מודעות של צוותים סיעודיים להדרכת המטופל, וראו שאחד הנושאים הבולטים שחסר שם תכני הדרכה מובנים זה CIC, ובעצם ראו קשר של שאין הכי פחות הדרכות, בעצם מטופלים קיבלו דווקא בתחום הזה. זה שיש בעיה בתחום הזה, אנחנו רואים את זה גם ממספר מקרים של מטופלים שבאים, בעצם חוזרים לאשפוזים במחלקה אורולוגית, בגלל איזושהי בעיה הנובעת מהדרכה לא נכונה שקיבל, לידע לא נכון שקיבל, או שלא קיבל בכלל, ויש הרבה מקרים, אבל אני בחרתי במקרה הזה ספציפי דווקא שקרה לפני כמה שנים, אבל הוא בעצם מציג בצורה מאוד
קלאסית את היקף הבעיה הזאת. מטופלת שנפלה מהסוס הייתה מאושפזת במחלקה אורתופדית, עברה ניתוח גב ולא הצליחה להיגמל בעצם מהקתטר. מה שהוחלט זה לשחרר אותה הביתה עם קתטר קבוע וניסיון גמילה נוסף בקהילה, ומטופלת סירבה להשתחרר הביתה עם קתטר. לטענתה זה הכניס אותה לסיטואציה לא נעימה מול בני משפחה בבית, וגם חוסר היענות גם להדרכה לטיפול בקתטר. למה אני אוהבת בעצם את המקרה הזה? כי לא הייתי מגלה בכלל שזה קרה אם לא הייתי פוגשת את אחות מאותה מחלקה אורתופדית שהייתה מאושפזת. כלומר, זו הייתה שיחת פרוזדור כזאת, לובה, מה אתם עושים כשמטופל עם קתטר לא רוצה להשתחרר? יש להם מסגרות, יש להם איזושהי דרך, סידור מוסדי או משהו. הנושא של CIC בכלל לא עלה שם על הפרק, זה משהו שבכלל לא דיברו על זה. וזה באמת משהו שקורה גם לא רק במחלקה אורתופדית, במחלקות אחרות אנחנו רואים את זה הרבה, שמשהו שלא, פשוט לא שם. אין את זה במודעות של לא צוותים רפואיים, אבל אני משאירה אותם עכשיו בצד, את הצוות רפואי. אנחנו כצוותים סיעודיים צריכים גם כן לדאוג למטופלים שלנו להעלות את זה, ואם צריך גם ליצור קשר עם צוותים הרפואיים המתאימים, ובעצם לתת את הפתרון הזה. מטופלת הזאת ספציפית, למחרת השתחררה אחרי שקיבלה הדרכה ל-CIC, אז סתם שבוע של אשפוז מיותר ותסכולים ובכי, היה אפשר להימנע מזה בעצם בהדרכה של לקחת שעה וחצי. כי צנתור לסירוגין זה בעצם הסטנדרט הזהב, וזה מפורסם היום ויודעים שזה בעצם כל חולה שיש לו בעיה בהתרקנות, האופציה הראשונה שעולה על הפרק זה צריך להיות צנתור עצמי. השאלה היא איך אנחנו מעלים את זה למודעות של הצוותים. ואם אנחנו כבר מדברים על מטופלים באשפוז, יש לנו פה יתרון מאוד מאוד חשוב בנושא של הדרכת המטופל, כי יש לנו את האופציה הזאת לעקוב, כלומר מטופל נמצא פה 24/7 בכתלי בית חולים, אנחנו יכולים לתאם אותו את הפגישה, שיהיה לא מתאים, שיהיה לנו מתאים, זה לא פגישה במרפאה שנותנת לו איזה חצי שעה להדרכה, כן, כן, לא, לא, ושלום, יש פחות מעקב, יש פחות תצפיות, באשפוז זה יותר מתאפשר לנו, וזה בעצם יכול לתת לנו אפשרות, לבדוק שבאמת מטופל קיבל את ההדרכה הנכונה והמתאימה וציוד נכון, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות, רק אם נזכור על זה. אז אני פונה לכל האחיות שבינינו היום, בבקשה להרים את הנושא ביחד, לבקש סדנאות, הכשרות, לפנות לאחיות ראשיות, ליזום פגישות עם נציגי חברה, עם חברת גמיד, תזמינו את הצוות שם לישיבות צוות, שיקבלו הדרכה, שיהיה במחלקות ציוד מתאים, וביחד אנחנו נרים את הנושא וניתן למטופלים שלנו הטיפול המיטבי. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה. שמך עביר נאשף, את ראש צוות ומדריכה קלינית, המרכז הרפואי לשיקום בלוינשטיין. אז המצגת שלי, קודם כל אני עביר, אני ראש צוות ומדריכה מחלקתית בבית לוינשטיין. המצגת נקראת המסע אל החופש, זה דרכו של נפגע חוט שדרה עם אי שליטה על סוגרים מהקבלה ועד השחרור. זה התהליך בעצם שעובר אותו הנפגע חוט שדרה עם אי שליטה בשיקום. שיקום הוא בעצם תהליך דינמי של שינוי מתוכנן והסתגלותי בסגנון החיים, כתגובה לשינוי לא מתוכנן בחיי הפרט, הנובע ממחלה או פציעה. הדגש אינו על הריבוי אלא בקידום ושמירה על החיים המאפשרים חופש פעולה ואוטונומיה. זאת אומרת שאנחנו כמה שיותר מנסים לחיות, ללמד את המטופלים לחיות עם המגבלה ולתת להם כלים איך להמשיך את דרכם לאחר הפגיעה. המטרה העיקרית שלנו בשיקום היא שיפור תפקוד ואיכות החיים
זאת אומרת להחזיר לאדם הסובל מליקוי או נכות או מגבלה פיזית או נפשית את יכולתו התפקודית. אנחנו נותנים להם את הכלים ואת האמצעים איך באמת לתפקד עם המוגבלה שנמצאת להם, ואחד מהם זה שליטה. המטרה השנייה זה ללמד את המטופל מיומנויות חדשות ולתת לו כלים חדשים לחיים עם אי השליטה על השתן. אנחנו עובדים ביחד עם צוות רב מקצועי ובונים להם תוכנית, אנחנו בשיתוף פעולה עם הריבוי בעיסוק, שלפעמים עם המוגבלה שלהם, הם בונים להם כל מיני ציוד ומכשירי עזר שיכולים לעזור להם לעשות את הצנתורים. התאמה לסביבת החיים החדשה עם אי השליטה, וכדי שיאפשר להם ואיך לתפקד ואיך לנהל את החיים שלהם עם הפגיעה בתנאים הסוציאליים הנמצאים. המטרה השנייה היא מניעת סיבוכים ואירועים חוזרים כמו דלקות חוזרות בדרכי שתן, אוטונומיק דיסרפלקציה, כדי למנוע את הסיבוכים החוזרים. אז אחד הדברים האלה אנחנו גם מלמדים אותם איך לזהות את הסיבוכים ואיך למנוע אותם. המטרה היא לקדם ולאפשר חיים מלאים לצד המוגבלה, זאת אומרת בן אדם שהוא נפגע בחוט שדרה, עם המוגבלה שלו ואי השליטה, אנחנו נותנים לו, מלמדים אותו ומאפשרים לו איך להתמודד ואיך לצאת לעבודה, לבלות, לנהל חיי משפחה עם המוגבלה ואי השליטה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נפגעי חוט שדרה, אנחנו הרי מקבלים מטופלים עם פגיעות שונות בעמוד שדרה, לאחר טראומות, נפילות מגובה, לאחר תאונות דרכים, ויש אי שליטה בשתן. התהליך מתחלק לשלושה חלקים, זה תהליך בקבלה, במהלך האשפוז ולקראת שחרור. בקבלה התהליך הראשון אנחנו עושים, מחליפים קתטר קבוע, לוקחים בדיקות שתן לכללית ותרבית, אנחנו נותנים מתן תרופות להחמצת השתן, ותוך כדי אנחנו גם מעקב נפח ושארית שתן במטופל ללא קתטר. זאת אומרת מטופלים שמדווחים על אי שליטה, בריחות שתן, דחיפות במתן שתן, אנחנו עושים להם מה שנקרא נפח שארית, זאת אומרת המטופל מתרוקן, לפני שהוא מתרוקן אנחנו נותנים לו גיגית שייתן את השתן, מודדים את הכמות ולאחרי התרוקנות אנחנו שוב בודקים. כמובן לאחות בשיקום יש הרשאה להכנסת קתטר קבוע עם שאריות גדולות עד הבירור האורולוגי. לפעמים מגיעים מטופלים עם שאריות גדולות ואז אנחנו בודקים ומחליטים על הכנסת קתטר עד הבירור. כמובן תוך כדי מעקב מאזן נוזלים. במהלך האשפוז המטופל אצלנו עובר בדיקות של אולטרסאונד דרכי שתן, לזהות אם אין פתולוגיה של מערכת השתן ואין מניע מלהוציא קתטר. המטופל עובר בדיקת VUD של מערכת השתן, שזה וידאו אורודינמיקה, במטרה לבדוק את העצבוב של השלבוחית והתפקוד של שלבוחית השתן. כמובן שהמטרה שלנו להוציא כמה שיותר קתטר קבוע, כי זה מקור לזיהומים, זה גוף זר, וזה יכול לגרום לביצעי לחץ, ולכן באמת המטרה כמה שיותר להוציא את הקתטר. הוצאת קתטר קבוע לפי פקודת רופא, לאחר הבדיקה, מתן הוראה לצנתור לסירוגין, שהיא פעולת סיעוד בסמכות אחות על בסיסי בשיקום בתיאום עם הרופא. אנחנו מוציאים את הקתטר ומתחילים צנתור לסירוגין על יד אחות, ותוך כדי מעקב שאריות.
עכשיו זה תלוי, אם המטופל הוא קוואדרופלג, זאת אומרת הוא פגוע 4 גפיים, הוא לא יכול להזיז את הידיים שלו, אנחנו כעיקרון מצנתרים אותו צנתור סטרילי, ובהמשך אנחנו מלמדים את המטפל העיקרי על מנת שהוא יצנתר אותו. מטפל עיקרי, זה בן משפחה או מטפל זר, ואנחנו מחתימים אותו על טופס ייעודי שהוא עושה את הפעולה רק למטופל הזה. כמובן, אם זה מטופל שהוא פרפלג, שזאת אומרת יש לו ידיים טובות והוא יכול להשתמש בידיים, אנחנו מלמדים אותו צנתור עצמי נקי, כי הוא משתחרר הביתה, הוא עושה צנתור נקי, כי זה הפלורה הטבעית שלו, החיידקים שלו, אין את החיידקים של הבית חולים. בהמשך אנחנו גם מדריכים את המטופל על שמירה על מאזן נוזלים, ומתן דף מאזן נוזלים, ומדריכים אותו על זמני צנתורים, ושבמאזן נוזלים הוא צריך לחלק את השתייה, נגיד מגיע לו 2100 מל ליממה, הוא צריך לחלק את המאזן נוזלים שלו. כמובן המאזן נוזלים נחשב גם את השתייה, את המרק, אנחנו מסבירים לו את כל הנוזלים שהוא מקבל, תה, קפה, וכמובן שהמטופל הוא אחראי על המאזן שלו. אנחנו בהמשך מלמדים צנתור עצמי נקי ותרגול התרוקנות ספונטני כמו טריגר או קרידה, תלוי בסוג הפגיעה. בפגיעה גבוהה של נפגעי חוט שדרה, שזה upper נוירון מוטור, בדרך כלל המטופל הוא ספסטי, השלפוחית הוא ספסטית, אז אנחנו מלמדים אותם לעשות טריגר, שזה טפטוף על השלפוחית במטרה לגרות אותה לתת שתן, ואם זה פגיעה נמוכה, בדרך כלל השלפוחית היא רפה, אז אנחנו מדריכים אותם לעשות קרידה, מה שנקרא, שזה סחיטה בעצם של השרירים של השלפוחית כדי שתוכל להוציא. בהמשך אנחנו מלמדים אותם את צנתור עצמי נקי, וכמו שאמרתי, תלוי בסוג הפגיעה. כמובן שאנחנו איתם במעקב לגבי שאריות, ולגבי אם המטופל מדווח שהוא מרגיש שנתן שתן, שזרם לו שתן בטיטול, או שהוא נתן שתן בשירותים, אנחנו עוקבים, רואים אולטרסאונד, ולפי הנפחים מצנתרים. זה מה שהתהליך במהלך האשפוז. כמובן שאנחנו גם מדריכים אותם לזהות סימנים חריגים בפגיעה בחוט שדרה, סימנים של בעיות בשלפוחית, כמו זיהוי סימני זיהום, UTI, ריח של השתן, צבע של השתן, כמויות. אם הבן אדם רגיל לעשות את צנתורים כפול 4, ואז פתאום הוא אומר, ואין דליפות בין הצנתורים, והמצב הסטטי הקיים השתנה, פתאום הוא מדווח שיש דליפות או בין הצנתורים, זה יכול להעיד על זיהום, ולכן אנחנו מדריכים אותם לזהות מצבים של זיהום או מצבים חריגים. כמובן אנחנו לוקחים בדיקות שתן לראות מה קורה. יש לנו פה דף מאזן שתייה וצנתורים כפול 4 ביום. אנחנו מדריכים את המטופל ונותנים לו את הדף הדרכה הזה, שיש סך הכל שתייה של 2100 מל מגיע לו במהלך היממה, הוא צריך לחלק אותם, כפי שאתם רואים, מ-6 עד 10 בבוקר זה 600 מיליליטר, שזה כולל מים, שתייה, מרק, קפה, מהצהריים עד שעה 4 זה עוד 600, ובערב זה עוד 600, במהלך הלילה 300. והוא צריך להיות אחראי על המאזן שתייה שלו. עכשיו, לקראת השחרור, אנחנו מדריכים את המטופלים, כמו שאמרתי, זיהוי מצבים חריגים
בנפגעי חוט שדרה, וגם הכנת המטופל לקראת השחרור. אם יש לו מטפל עיקרי, אז אנחנו מלמדים אותו לעשות את הצנתורים, ומוודאים שהוא עושה את הפעולה בצורה הכי טובה. אנחנו מיידעים אחות קשר ומתן מרשמים ייעודיים לציוד הדרוש לצנתורים, ואחות קשר מעבירה את הבקשה לאחות בקהילה. הדרכת המטופל לזיהוי מצבים חריגים, כמו שאמרתי, UTI, דלקות חוזרון, אוטונומיק דיסרפלקציה, וכמובן מעקב אחרי בדיקות שתן לכללית ותרבית תקופתיות. זה בגדול, ובית לוינשטיין זה מקום של תקווה, ותודה. אנחנו נמשיך עם המרצה האחרונה שלנו לערב, סבטלנה קץ, גם היא מנהלת הסיעוד בשיקום נוירולוגי במרכז הרפואי לשיקום בלוינשטיין, וסבטה, הבימה שלך. אז בעצם לפני כמה שנים אנחנו ראינו שיש צורך להתייחס גם נושא של אי שליטה, כי חלק הגדול של מטופלים מגיעים למחלקה שיקום נוירולוגי שלא שולטים בסוגרים, רובם מגיעים עם חיתול וזקוקים גם למעבר לשירותים, אחרי שהם לוקים בשבץ וסובלים מפלגה מפרזיס. ואז בעצם ההחלטה על תרגול של שליטה היה בעצם תחושת בטן של האחיות. זיהינו מטופלים ואמרנו שאולי ננסה איתם, וכך התחלנו. המטופלים הדרכו לפנות לצוות המטפל בעת הצורך, ושמנו להם חיתולים. לנשים שראינו שכבר בשלב מתקדם יותר, הדרכנו גם את בני משפחות לקנות פדים. ולפני שהתחלנו את הפרויקט, חשבנו שזה בעצם יתרום גם למטופלים, גם לבני משפחות וגם לצוות. מבחינת מטופלים זה גם משפר איכות חיים, זה יחזק תחושת הביטחון של שליטה בגוף, ותעלה שביעות רצון של מטופלים מתהליך השיקום. מבחינת בני משפחה, גם הם כחלק מהמטופלים שלנו יחוו שביעות רצון ושיפור איכות החיים, ובעצם גם יעזור להם לקבוע יעד לשחרור. כי כפי שאנחנו מבינים, מטופלים שלנו גם יוצאים לחופשות הביתה, וגם אחרי שחרור, בעצם מישהו צריך להחליף חיתולים. ואנחנו מבינים, נגיד אם זו אישה מבוגרת, ויש רק גברים צעירים בבית, בנים או בעלה, לא תמיד זה נעים. גם לא כל מטופלת או כל מטופל יסכימו שבני משפחה יחליפו להם. ומבחינת צוות, אנחנו הבנו שזה גם יכול להעצים את הצוות המטפל. אז התחלנו לדבר בישיבות צוות רב מקצועיות, והבנו שבעצם לכל איש צוות, איש מקצוע, יש מקום בתהליך. מבחינת הסיעוד אנחנו עושים גם עובדן בקבלה, גם מדריכים את המטופלים ומתרגלים איתם במהלך השיקום, במהלך האשפוז, ואנחנו עושים גם את המעקב 24/7. הרופאים גם נותנים טיפול רפואי, אנחנו לכל מטופל בקבלה לוקחים שתן לכללית, ועל פי צורך גם לוקחים גם שתן לתרבית ונותנים טיפול תרופתי, אנחנו מזהים דרכי שתן, שזה גם יכול להיות באופן עקיף, גם יכול גורם לאי שליטה, ומפנים ליוצאים במקרה הצורך. פיזיותרפיסטים עוזרים לנו ועובדים עם מטופלים על מעברים לשירותים, ומתרגלים איתם בשירותים עצמם, במחלקה, ומתרגלים גם רצפת הגן. למי שמזהים עושים בדיקת רצפת הגן ומזהים חולשה. יש גם אצלנו פיזיותרפיסטים גברים שהם מתמקצעים בעבודה עם גברים. מבחינת ריפוי בעיסוק, לתרגול והתמצאות מרחב ופתרון בעיות, מדריכים מטופלים לדרך קוגניטיבית לפנות לצוות, לצלצל בפעמון ולנסות לנהל את הטיפול באי שליטה. עושים מדריכים את המשפחות, ופסיכולוגים מתרכזים במטופלים שיש להם חששות, שהם מאוד חוששים ופוחדים מבריחת שתן, שהם יגיעו לטיפול ולא יהיה מישהו שיעזור להם, או שיצטרכו מהר ולהגיע לשירותים ולא יהיה מישהו, ואז יפספסו. וגם נותנים למטופלים תחושת ביטחון. אנחנו בחרנו קריטריונים על פי סולם פים. פים זה בעצם הערכה שאנחנו עובדים איתה בשיקום, זה Functional Dependent Measure.
הסולם מכיל 13 סעיפים, ובכל סעיף ניקוד מ-1 עד 7, ובעצם יש גם תפקוד מוטורי ותפקוד קוגניטיבי. אז כפי שאתם מבינים, 4-3 זה בעצם תפקוד ביניים. אם אנחנו מדברים על שליטה בסוג השתן, אם זה 4, זה בעצם בן אדם שיש לו תחושה מקדימה, אבל בעצם יש לו פספוסים ובעיקר בלילה. מעברים 3 זה בעצם עזרה בינונית במעברים. הבא זה בעצם הבא מילולית או לא מילולית, זה מטופל שיכול לקרוא לצוות לעזרה, לבקש עזרה מהצוות, נגיד למעבר לשירותים. אינטראקציה חברתית מדברת גם על שיפוט של בן אדם, פתרון בעיות, זה גם באמת איך המטופל פותר בעיה כשהוא נתקל באיזושהי בעיה, האם הוא ינסה לעבור לבד ולא ישמור על הבטיחות שלו, או שכן יפנה לצוות, או שיעשה את זה בצורה עצמאית, כשכבר תרגל את זה ויעשה את זה בצורה בטיחותית. אז מה בעצם עשינו עד עכשיו? קודם כל, הבנו שזה לא מתאים לנו כבר בעידן היום לפנות למשפחות ולבקש לקנות פדים, שזה מוצר בסיסי. והבנו שבעצם אם אנחנו ניזום ונזמין פדים מתוך הבית חולים ונבקש הספקה סדירה, זה גם בעצם יפחית עלויות של חיתולים שאנחנו שמנו לנשים. אז את זה עשינו, בעצם כל מטופלת שאנחנו מבינים שהיא בשלב מתקדם, אפשר לראות חיתול, לתת לפד לתחושת הביטחון, וכך אנחנו פועלים עכשיו. אנחנו גם בנוסף שאנחנו עושים אומדן, בקבלה אנחנו במהלך האשפוז בודקים מטופל האם יש לו תחושה מקדימה, כי אנחנו מבינים שגם במהלך השיקום השלפוחית מתחילה להתאושש, הקוגניציה של מטופל גם מתחילה לחזור, בעצם אנחנו מדברים על תחושה מקדימה, האם יש דחיפות או דחיפות במתן שתן, האם יש הבדל בין יום ללילה, אנחנו מתמקדים בהולכה יזומה לשירותים, בהדרכת מטופלים בני משפחות בנושא של תרגול שליטה. וציוב של תיעוד בנושא של אי שליטה במהלך המשמרות ערב והלילה. מה שאנחנו רוצים שיהיה תיעוד רציף במהלך היממה, שאנחנו נבין מה קורה עם מטופל. אם אנחנו מתקדמים, אם אנחנו מצליחים, או יש עוד איזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. תרגול שליטה בגברים הוא יותר פשוט מנשים. מבחינת מעברים, לגברים יש יתרון שניתן להשתמש בבקבוק, ולא בהכרח צריך תמיד לעבור לשירותים. כי לפעמים מטופלים שהם בעודף משקל, או מטופלים קשים במעברים, אז זה לא פשוט כל פעם להעביר אותם להתרוקן. במהלך היום בקבוק נגיש בהישג יד של מטופל, גם מטופל שמסתובב בכיסא גלגלים ברחבי בית החולים, יש לו שקית עליו על כיסא גלגלים, יש בתוך השקית בקבוק שתן, ובכל אזור ניתן להיכנס לשירותים נגישים, אפילו לא צריך לעבור, להוריד טיפה את המכנס ולהתרוקן. בשעות הלילה תולים על דופן של המיטה 2 בקבוקים לטבול מטופל. זה מה שעשינו לאחרונה, כי הבנו, ככה זה גם מאפשר למטופל להתרוקן, לתלות את הבקבוק, ולא להיות בלחץ שהצוות צריך להגיע במהר להרוקן את הבקבוק כדי שיהיה לפעם הבאה. כך הוא יודע שיש להם בקבוקים, אחד מתמלא, אחד ריק, זה נותן גם תחושת ביטחון. הדרכת בני משפחה לקנות בקבוקים שתן, שניתן גם לתלות אותם. כי בשוק קיימים בקבוקים שהם בלי בעצם ידית. אז זה קשה להשתמש בבקבוקים כאלה למטופלים, אנחנו רוצים באמת להביא אותם לעצמאות. כי המטופלים שלנו, כמו שאמרתי, הם מטופלים הרבה פעמים שמשתמשים ביד אחת, כי היד השנייה או פלגית או מתפרצת. אנחנו מתרכזים בטיפול התנהגותי, מדריכים את המטופלים לנסות להתרוקן כל 3 שעות בממוצע. אם יש בן משפחה שיכול לעזור לנו בזה, זה מבורך. אם מטופל יכול לנהל את זה לבד, אנחנו מבקשים מהם. או אנשי צוות, אם אנחנו יודעים שמטופל צריך להגיע לטיפול נגיד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, או עכשיו יצא נגיד אחרי ארוחה, אנחנו מציעים לו לעבור מה שנקרא דרך שירותים, או לפני שהולכים לישון גם לעבור דרך שירותים, להתרוקן ואז רק להמשיך. מדריכים מטופלים לשתות במהלך היום, ולהפסיק לשתייה משהו כמו 3 שעות לפני השינה, ולנסות לא לשתות במהלך הלילה, להימנע שתייה של קופאין ותה, ולהפחית את הכמות של קופאין. מתרגלים שליטה במהלך האשפוז, תרגול שליטה במהלך החופשות בבית זה מאוד חשוב,
כי לפעמים דווקא בבית, בסביבה המוכרת, התהליך מתקדם הרבה יותר טוב ומהר. הדרכה של בני משפחות לקנות מגן מזרון או שעוונית, זה גם מאוד חשוב, אנשים פשוט לא יודעים ולא מכירים את זה, אנחנו מדריכים אותם לעשות את זה. אנחנו מקבלים משוב לאחר חופשות בבית בנושא של תרגול שליטה, יש לנו בעצם שאלון שמתייחס לכל הפרמטרים של ההיעדר ואיך עברה החופשה, נושא של תרופות, וגם יש שאלה שמתייחסת גם לנושא של אי שליטה, ואנחנו בונים בעצם תוכנית התערבות במחלקה לאחר חופשה בבית על סמך המשוב שאנחנו קיבלנו. וכפי שעביר אמרה, אנחנו מקום של תקווה, ואם בהתחלה אנחנו התחלנו את זה כפרויקט, זה הפך להיות תהליך עבודה, והיום זה כבר שגרה. אני ממש מודה לכל המשתתפים בוובינר, וכמובן שיש המשך בנושאים אחרים. בתחילת ספטמבר תהיה לנו מפגש, אני אפרסם את זה בפייסבוק של העמותה, וממש תודה, ותודה לחברת גמידה על כך שהיא נתנה חסות לוובינר, וניפגש בשמחות.